This area is called Goura Daha. По беспричинной милости Гуру Ганги мы пришли в это чрезвычайно возвышенное трансцендентное место Гора Даху. There was a big lake here. Тут раньше расположено было озеро. Actually, usually just on the other side of the road there's a big area, but it's dry now. But usually there's actually a lake just on that side. Вот там раньше всегда есть водоем, это озеро, сейчас оно высохло, но там оно всегда было. Пел, танцевал. And there were some cowherd boys who used to bring their cows to graze here. И пастухи часто выводили коров пастись сюда. So one of them, his name was Ram Das Gop. Одного пастуха звали Рам Дас Гоп. And when Mahaprabhu came here with his associates, then Ram Das Gop said, "Oh, come and play with us." И однажды, увидев Махапрабху, он схватил его за руку и сказал: "И поиграй с нами." Why are you dressed like a Brahmin? It doesn't suit you. You should dress like a Gopal like us. Зачем ты носишь брахманскую одежду? Она тебе не к лицу. Лучше бы ты оделся в пастушечьи одежды. Then Ram Das Gop, he told Gauranga that our cows, they never drink from this lake. И он рассказал потом Махапрабху, унимая пандиту, что наши коровы никогда не пьют воду. We brought our cows here, but they would not go in the water. They just stopped. And they began to say, "Hamba, hamba," Они боятся чего-то, эти коровы which вообще... is Sanskrit for moo. То есть на санскрите коровы говорят, вот тому аналог му, но звучит хамба-хамба. И они просто упрямо отказываются пить воду оттуда. And then Ram Das Gop told him, and we discovered the reason the cows don't want to go in the water here is because there's a very dangerous crocodile there. И мы позже поняли, почему они так боятся этого водоема, потому что там живет крокодил. So then Mahaprabhu and all of his associates, they began to sing very sweet kirtan. Махапрабху запел сладкий киртан вместе с преданными. Gai Goura Madhusware Gai Goura Madhusware Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. In this way all devotees were sweetly singing Hare Krishna. Преданные мелодично пели Махамантру. And as they were absorbed in the nectar of the holy name, this huge, dangerous crocodile swam across the lake and then began to walk out of the water. И пока преданные так сладко пели, огромный крокодил стал выплывать к берегу, выполз на сушу. Everyone saw the crocodile come and approach Chaitanya Mahaprabhu and touch his snout on the lotus feet of Chaitanya И Mahaprabhu. видели, как крокодил выполз на сушу, подполз к Чайтанье Махапрабху и коснулся кончиком носа стоп Махапрабху. And the moment he touched the lotus feet of Mahaprabhu, he transformed and became a Deva Shishu. That means a child demigod, Deva Shishu. И как только он коснулся стоп Махапрабху, тут же он из крокодила превратился в маленького полубога, Дева Шишу. And the Deva Shishu began to pray to Mahaprabhu. И этот детеныш Дева стал молиться Чайтанье Махапрабху. He said, "Oh my Lord, Господь, I have been living in the form of a crocodile in this lake for 4 yugas. 4 юги я провел в теле этого крокодила в этом озере. Because 4 yugas ago, once I came down to earth and I visited the forest of Kamyavan. Потому что 4 юги тому назад я спустился на землю со Сварги и отправился в лес Камьяван. And there I saw one rishi, he lay down to take rest. И там я увидел спящего мудреца. And he had very long jata, matted locks of hair. Были длинные такие дреды. And because it's my nature to be a naughty, restless boy, I snook up on him and I cut off one of his jatas. Я не сдержался, подкрался к нему и срезал ему один из дредов. As soon as I did that, he woke up and he turned over and
it was Durvasa Rishi. И как только он проснулся, он повернул взор ко мне, и, как оказалось, это был Дурваса Риши. So Durvasa became furious. Конечно же, Дурваса тут же разгневался. He said, I curse you to become a crocodile for 4 yugas. Проклинаю тебя, будешь ты крокодилом 4 юги. So then that boy said, then I was crying, please, please, be merciful to me, please forgive me. Пытался его разжалостить, рыдал, умолял его простить меня. So then Durvasa Rishi said, no, you must be a crocodile for 4 yugas, but Он не сдавался, он сказал, нет, быть тебе крокодилом 4 юги. I bless you that after 4 yugas, then Sri Krishna himself will appear in Navadip Dham as Chaitanya Mahaprabhu, and when you hear his kirtan and touch his lotus feet, then you'll become free from this curse. Но я дам тебе одно огромное благословение. К концу этих 4 юг в Навадвипу придет Шри Чайтанья Махапрабху, и он вызволит тебя из этой формы жизни. For a long time, thousands of years, I was in this swamp. Господь, как долго я тебя ждал. Все 4 юги я тебя тут дожидался в этом болоте. And today, oh Gauranga Mahaprabhu, you have delivered me. И сегодня ты спас меня, мой дорогой Гауранга Махапрабху. You are merciful to the most fallen persons, sinful persons like me. Ты сострадателен даже к самым глупым, к самым падшим, каким как я. Now, please give me permission to go back to my parents in Swargalok. Позволь меня вернуться домой, родители меня ждут уже 4 юги на Сварге. The Mahaprabhu said to Tastu, and the Deva Shishu, he flew away in the sky. Махапрабху Went back to his mother and father. благословил его, и Дева Шишу отправился на Сваргу. So all the devotees who saw this, they were amazed. Преданные, конечно, это было чудом для всех преданных. And they realized that this place is none different from Goura Daha Они in поняли, что это Vrindavan. место и есть Калия Даха во Вриндаване. That is the place where Krishna danced on the head of the Kalyasop. Это озеро у Ямуны, на котором Кришна танцевал на клобуках змея Калии. And from that day, this place became known as Goura Daha. И с In того времени Vrindavan, Goura Daha, and here Goura Daha. это место стало известно как Гора Даха. What is the benefit of coming here? И какая польза от посещения вот этого места? Do you know what the heaviest karma you can get is? Знаете, какая самая тяжелая карма? Brahma Shap. That means the curse of a Brahmin is the heaviest thing, the heaviest suffering that you can have in the material world. Самое страшное это брахманское проклятие. So anyone who comes here and hears this pastime of Chaitanya Mahaprabhu, he can become free from Brahma Sap. И любой, кто придет сюда услышит эту лилу о том, как Махапрабху освободил маленького Дева Шишу, то он может освободиться от этого брахманского проклятия. By upalakshan, by association, you can understand that if the heaviest karma is completely destroyed by coming here, then all the other, whatever smaller karmas are there, that's also finished. Упалакшан, то есть подразумевает, что если самая весомая карма разрушается посещением этого места, то что говорить уже о незначительной тяжелой карме? То есть вся карма очищается. And when the heart has become purified of the sins, yesham tvantagatam papam jananam punya karmanam te dvandva moha nirmukta. One becomes free from the vision of duality, bhajanti mam drida brataha. Then one can do bhajan with firm determination. И человек сможет так совершать баджану тогда стойким сознанием. So, only destroying the sins, the negative part, is not everything. То есть просто избавиться от тяжелой кармы, этого мало. The main thing is to become engaged in the positive activity, bhajanti mam drida brataha, to do Gaura bhajan with a very firm determination. Избавиться от кармы, это незначительно само по себе, потому что надо что-то положительное добавить к этой ситуации, это Гора Баджан, и тогда уже будет стойкость в баджане. So, Advaita di Bhakta Brinda Nachi Gati Gate, Srila Bhaktivinoda Thakur says, Srila Bhaktivinoda Thakur is saying that Advaita Charya and all the devotees, they were going from ghat to ghat, bathing place to bathing place, all throughout this island of Godrum, singing kirtan. И Бхактивинода Тхакур и в баджане описывает, как все панчататтва, все преданные, они с острова на остров переходили с киртаном. Nityananda Prabhu was like a wrestler.
Нитянанда Прабху был крепкого телосложения, Before a wrestler fights, you know, they have the... как борец перед They slap their muscles, so поединком. Они Nityananda was dancing. разогревают мышцы себе, так бодрятся. И Нитянанда Прабху так танцевал. Completely intoxicated in the kirtan. Опьяненный киртаном, святыми Advaita именами. Charya was relishing the holy name. Адвайта Ачарья вкушал сладость святых имен. And Kaliya Viprate, when Kali, the personality of this age of quarrel and hypocrisy, Kali Yuga, when Kali Maharaj saw the kirtan of Mahaprabhu, Advaita Charya, Nityananda Prabhu here coming through the island of Godrum Dweep, then he became afraid and ran away. Кали Махарадж, повелитель этого темного века, ссор, конфликтов Кали-юги, увидев издалека этот киртан, бросился бежать на утек от Панчататвы. Kali makes you have addiction to cigarettes. Что вызывает привыкание к нехорошим Alcohol. субстанциям? Вот кали, влияние кали, привычки там курить, пить, Coffee. кофе даже. Yes, I know. Я знаю, You cannot hide anything. что от меня не скроете. Green tea. Зеленый чай, Any kind of stimulants and sedatives. This is the influence of Kali will come. все, что бодрит, все, что успокаивает искусственно, все это влияние кали. Where there is a meat eating, meat, fish, eggs, this is the influence of Kali. То есть все вот это питание такое животными, ну, там, убитыми животными, там, всякими... Where there is something lacking in the chastity department, Что-то, когда не хватает целомудрия, then Kali Maharaj will come there. Кали Махарадж тоже будет там. And gambling. Азартные игры, спекуляции I всякие. know. The Dogecoin and all cryptocurrencies, gambling is very, very addictive. Все вот это привыкание Then к Kali Maharaj will come there спекуляциям. and slowly take over your life. Кали Махарадж быстро завладеет вашей жизнью. So in this way, Kali affects everyone. But those who participate in the kirtan of Chaitanya Mahaprabhu coming through this Godrum Dweep, then Kali Maharaj becomes afraid and runs away, and they can have a pure devotional life. То есть Кали Махарадж страшится Харинам Санкиртана и Панчататвы. То есть если мы принимаем прибежище в Святой Даме и у Панчататвы, то они дадут нам покровительство против влияния Кали Махараджа. So give your pranam, Кланяйтесь roll этому in the dust месту. of this place, and quickly return to your vehicles. We're going to Hariha Kshetra. Едем в Харихаран Кшетру. Сейчас кланяйтесь были этого места. Godrum Dweep Parakama ki jai. Tripura Karishi Harinam Sankirtan ki jai. Goura Daha ki jai. Gaur Premanande Hari Hari Bol.